Ciao Vale, cosa dire? Che è stato un piacere lavorare con te, ho apprezzato molto l'equilibrio che hai fra spensieratezza e professionalismo e ho apprezzato soprattutto i commenti a riguardo dei nostri pneumatici, ci hai aiutato molto a sviluppare e a migliorare sempre i prodotti grazie alle tue informazioni che sono state molto preziose per noi e per tanti anni, quindi quello nessuno della Michelin lo dimenticherà. Una cosa che non dimenticherò anche, mi è rimasta impressa, è Motegi 2016, in corsa tu sei caduto e mi sembra che anche Lorenzo cadde in quell'occasione, dopodiché sui giornali, come sai, gli piace fare i grossi titoli, l'indomani c'era un titolo: Valentino perde il mondiale per le gomme, e lì subito mia madre prende il telefono, come ha visto il giornale, mi telefona. E tu lo sai bene che dopo il Giappone andiamo in Australia, quindi in piena notte alle 3 di mattina mia madre che mi chiama e mi dice: figlio, disgraziato, ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Io mi sono preso paura, mi chiama in piena notte che è successo qualcosa alla famiglia, alle mie figlie. E detto, non lo so, ma che ha fatto? Come? Hai fatto cadere Valentino, hai fatto perdere il mondiale a Valentino. E guarda, un mazzo così che mi ha fatto non me lo dimenticherò mai. Sai, finché quando sei bambino che ti fai rimproverare una cosa, ma quando hai 50 anni e che tua madre ti fa un mazzo così, non te lo dimentichi facilmente. Bonjour Valentino, on a travaillé 4 ans ensemble chez Honda. On a gagné 3 championnats du monde. Mon meilleur moment, mon meilleur souvenir, c'est quand tu as décidé, fin 2003, de quitter Honda pour aller chez Yamaha. Tu as demandé à ce que je te suive avec tes mécaniciens, Jerry, Alex, Gary et Bernard. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, mais ça laisse un très bon souvenir pour moi dans ma carrière parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a prouvé que tu avais confiance en moi et qu'on faisait une équipe compétitive. Voilà Valentino, je te remercie pour tout ce que tu as apporté dans le MotoGP. Ta bonne humeur, l'ambiance, tout ce qui a changé le MotoGP. Un souvenir qui me revient, qui me marque encore aujourd'hui, c'était le Grand Prix de Turquie en 2007. Tu es parti en pole position, au fur et à mesure des tours, tu as commencé à reculer, et vu qu'on n'avait aucune communication en direct, on ne savait pas ce qui se passait. Tu termines 10e, tu es rentré un peu furax dans le box. Lors du débriefing, tu m'as dit que voilà, il y a eu pas mal de soucis de pneus. Donc on avait récupéré cette information-là, on a expertisé. Et le lundi matin, en arrivant, quand tu nous as préparé le café, tu es venu vers moi et tu m'avais présenté ce petit panneau, cette petite affiche, en me disant écoute Pierre, ce que je veux, c'est que tu vas mettre ce petit écriteau dans ton bureau. Et ce que je veux, c'est que tu travailles de plus en plus dur. Je veux que tu me fournisses des pneus de plus en plus bons, qui me permettent de gagner des titres et des courses. Donc mets ça sur ton bureau et tous les matins quand tu le regarderas, ça te permettra de travailler encore plus dur. Donc je te promets, aujourd'hui je l'ai dans mon bureau depuis cette date-là. Hi Valentino, I should say Monsieur Rossi. Do you remember the 4th of November 2005? Of course you do. My fellows of Michelin MotoGP had decided for a little party with wishes since, like you today, the retirement, to switch for a completely different life. And there was one rider, running world champion, arriving a little late, coming to me saying, I'm sorry, but it took me some effort to leave my motorhome and to walk. You have had a memorable crash during practices earlier in the day, and you was burned all the places, all about on your body, covered with special burn dressing. I've been really impressed and remain grateful for you to have this attention to a member of your entire company. Valentino, yes, you will remain forever one of the very best riders of the world, but most of all, an example of a shining intelligence in racing in your own life. You know, I've got very good memories working with you. I remember when you started in 500. What really surprised me and what I really appreciated working with you is the capacity you had to describe what was happening with the tires. So 2006, I know maybe it doesn't bring you very good memories,
You started the year, you didn't start very well actually. I mean, the bike had terrible chatter. Because of the chatter you had, it was very difficult for you to describe what was happening with the tires. And we stayed after Jerez, after the GP, to do some more tire tests. It's only in August, I think after the end of the race at Brno, the bike was starting to be a bit better. And you called me on the Sunday night after the race, and you told me, "Hey Nicolas, I think we made a mistake." And what we did, we stayed on the Tuesday test well on Tuesday and Wednesday. And at that time, you know, with the information you gave me, we produced some different tires based on on the feeling you had at Jerez. You tried that tire and you told me, that's it. I want to ride with that the next races. The following 5 races, you won all of them. And most of the other riders picked up that given spec as well. So meaning that it was not a tire which was good for you, but it was a tire which was good for everyone. Again, you were the only one, you know, to be able to feel what was really needed for the tires. C'est une grande page qui se tourne. Personnellement, moi je l'ai connu professionnellement en 2015 pour les essais, puis 2016. Et j'ai été immédiatement charmé par le garçon qui est un très gentil garçon, très professionnel, mais j'étais surtout étonné, impressionné par sa capacité de travail après plus de 20 ans dans le paddock. Et encore actuellement, c'est un des pilotes que je vois tous les jeudis, travaille énormément sur les datas de l'année précédente, les commentaires qu'il avait fait, les choix, les solutions qu'il avait retenues, pour savoir s'il devait modifier, reproduire ou bien complètement changer le fusil d'épaule. Au final, ce n'est que la retraite du MotoGP, puisque forcément on te reverra sur 4 roues et je ne doute pas une seule seconde que les résultats seront au niveau de ta carrière en MotoGP. À bientôt. Allez, salut mon pote. Boh, su questo ti saluto e spero di continuare a vederci in futuro. Ciao Vale. Well, thanks a lot and all the best for the rest of your career in the different world. Thank you so much. Take care of yourself and keep up the good work. Bye. Bon, écoute, si tu viens au WEC et aux 24 heures du Mans, sache que nous, on est prêts, on t'attend. Et donc, on a ce qu'il faut pour t'équiper.